是纽约的 Portal Piece of the Ocean。那我们要先进去打个招呼，看看能不能拍照。先让我进去，等我。嗨，可以拍照，而且他是你的粉丝，他有订阅你。有订阅我们是不是？对，他借了我一个这个，他说他有订阅你。然后他们说他们最近也想要开始做 YouTube， 有参考你的频道，太棒了。好，那我们一起来看看吧。好，那我们一进门呢，就可以看到它有一个蛮大的一个展示缸。它展示缸我第一眼看到的是珊瑚啦，没错。但是我第二眼看到的是什么？我是灯具。没错，这个灯具这个是 ATI 的这个灯。哦，这 ATI 这个灯具是非常非常薄的，然后它的灯具分布的是它灯具分布的这个光谱啊是分布的很均匀很散。那我们可以看一下这个展示缸，这展示缸硬骨的状态是非常非常的好哦，不管是水洗体的状况啊，还是它的颜色啊，整体的给人的造景的感觉啊，看起来都是非常棒的。我觉得这缸的造景上面来说，因为它的珊瑚的尺寸都还蛮大的，那看起来就相当舒服。然后颜色的配色啊，我觉得也是很均衡，所以这个我觉得是一个非常棒的造景缸。好，那一进门的左手边呢，这边就有一些比较简单的小鱼缸。这小鱼缸只使用这个外挂过滤器去养而已。那每个小缸子呢都有放自动补水，这样就不需要一直在加水。其实它的水桶在上面。这个吗？对。然后牵了很多那个补水的浮球下来。没错没错。每一个小鱼缸都是。然后这些东西呢，他们基本上外挂过滤器里面放的是珊瑚骨，他们放珊瑚骨。那因为只是养一些简单的小生物啦，像这是一些简单的螺啊。哦，这个就是那个蜜蜂螺哎，黄蜂螺会吃小螺的那一种。哦，这东西呢，它会吃一些小的螺，就可以对你的鱼缸有帮助啦。这算是一个功能性的一个设计。这个是我最近才知道的，我之前不知，我以为只有淡水有，最近才知道海水有。对，因为我们自己缸子里面有一些小问题也想处理了，那我们就查了很多文章，哦，发现这个小螺是很有帮助的。好，那我们再往过来，在这边看一点。接着这边有一个很方正的缸子，那它的灯具呢，现在是使用一个 G5、G6。搭配了这个 Aquatic Life 的旁边的补灯，它这个是里面配了4支 ATI 的灯具。这里还有一支补灯，哦，这还有一支补灯。哦，对对对，这边是全蓝的 LED 的补灯。那这个造景呢，主要整缸就是一个悬浮式的造景，哦，它这整个是这样浮起来的。它们里面的珊瑚呢，尺寸就相对于刚刚的这个展示缸，就稍微小一点点，但是品种呢，健康程度我觉得也都是非常好的。整体的配色上啊，我觉得也都非常棒。它刚刚在换水，所以它有些东西掉到下面，它还没捡起来，在这儿，在这儿啊，都掉下去了。刚刚邦邦有发现了，就是它的底缸的部分，我们一起看一下，它底缸很特别，是这一缸呢是没有使用蛋白基的哦，它只使用了藻缸，然后用了一个蛮大区域的藻缸，然后里面是养线藻，使用了一个比较简单的一个红灯，这 Castle 的 H80的这个红灯，然后就这样子而已，就这样就可以照顾这个硬骨缸了。我在想，它应该是以前有蛋白，然后它后来越来越稳定之后，它的鱼缸没有这么多的脏污需要被打掉，所以它放了高等藻来养。我们要问一下老板，好不好？好，我们刚才跟 Kenny 老板，这个老板叫 Kenny， 我们再问一下 Kenny 他们是怎么样运作他的这个缸子。好，那我们再往里面看吧。再进来这边，这缸子的右边呢，就是一个软体缸，是一个比较长的一个，主要是养软体的缸子。那里面的鱼呢，也都还蛮大只的，里面就养了一些狼头啊，这个是 Space Invader 这种版本的啊，然后还有一些贝类这种的。这其实也很清爽，有时候珊瑚缸不一定真的是要放到很满很多。对，就是其实很多美国人或者是美国的店家，他们的习惯也是会像这样子，就是它的生物量其实并不到真的很多很多，但是你可以保留一些空间，比如说保留一些空间给石头，你留白一些啊，其实也蛮好看的。接着呢，后面的部分就是它的主要的养殖的区域，也是应该是主要贩售的地方。它左右两边各有，这边是亚克力缸，然后这边是玻璃纤维的桶子。那他们整排全部都是缸子哦。我们等下就会再问一下 Kenny 他们的系统是怎么样，然后主要带大家看一下，先带大家看一下环境。好，那我们一起来看一下它的珊瑚大概有哪一些东西。这亚克力缸里面呢，它旁边就是会有蛮多不同种类的断枝。目前我看起来的话是断枝的密度不是很高，它没有放得很满，相对于这个 FRP 桶里面 ，FRP 桶里面的断枝放比较满。我们等下来问问看为什么会这样。哦，这边就蛮多的哦，来过来看一下。像这个板上面就蛮多不同种类的断枝了。那我们一起来看一下这一缸的设置到底是怎么样哦。这一缸是一个亚克力的缸子，然后呢上面的灯具呢，它主要是配了 G6跟这个 AI 的 Blade。
这个平板的灯，那它透过这个原厂的这个支架把它结合在一起。在台湾目前大家应该是比较少看到这样的配置啊，因为主要这些东西大部分零件比较多啦，然后所以也比较少人这样子配。整体外观上来说就看起来蛮一致蛮一体的，我觉得挺漂亮的。很多人就是用直接把 G6直接吊起来，那他们呢都会透过中间一个连杆。然后把它串在一起以后，再吊着连杆往上吊，我觉得这样看起来也会很漂亮。我觉得各有各的方式，单独吊其实也很清爽，只是因为它要结合旁边的灯，再把它们 combine 在一起。是啊，就每一种做法都是 OK 的啦，但就是看你喜欢什么样的做法，我觉得都是 OK 的，都行。好，我们来看一下下面这缸的设置怎么样。下面呢配了一只红龙的蛋白机，少数我们在美国看好像还没有看到有 BK 的蛋白，好像是，大部分都是章鱼哥比较多。对，那这边是配了一颗 BK 蛋白，然后它一样的是有很大的滤袋，他们要有4个大滤袋，很大的4个滤袋，然后落水过来4个大滤袋以后 ，BK 蛋白机。再来呢，一个空格，这没啥东西，再是竹码，所以相对来说还蛮简单的，设置上来说不是那么的复杂。那我看看呢，它有一只很大的这个钢瓶，理论上应该就是有盖反应器啊。它应该在整理吧，所以这边看起来有可能，因为我也没有看到有滴定的头了，所以他们有可能是用盖反应器来维持。我们等下一样会一并问一下老板，看他怎么做。怎么站在人家 staff only 里面？这是我刚拉起来的啦，这个是刚刚它是这样子。是我刚把它拉起来的staff only。要整理的时候你就先把它挂起来，避免人家就一直走过去。对，没错。那我们一起来看一下这个 FRP 桶的这个缸子里面有什么小细节。好，我们从上往下看好了。他们的灯具呢一样，他们的 G6他们是挂横的方式的，然后他们旁边一样配了这个 AI 的 blade， 配了两边各配2支，然后整个缸子的宽度呢应该是120公分，长度大概是240。好，那他们的鼓呢也是放的满满的，全部都是。然后造浪器的部分，这两边放了2颗造浪，然后对向呢放了一个横流造浪比较长式的，然后是这样对吹的。那入水的部分就只有一个洞从这边入水，然后这边落水。落水之后还蛮简单哦，就2个洞。这鱼会不会跳进去啊？那在我们左边的这个缸子呢，我觉得蛮特别的是，他们还是使用了 T5的灯具。那每一缸的这个灯具的设置看起来都稍微有一点不一样。那这缸使用的 T5呢，我看他们的 T5 都是用 API 的 T5 灯，那 T5 灯是配蓝色的。我突然觉得这是他们贩售缸嘛，我突然觉得贩售缸这样也很好，因为我们的主要观赏面就是上面可以看到珊瑚最漂亮的面之外，我不用刷缸壁耶。对，没错，你会少花很多时间在处理缸壁的问题。对，我们就不用刷缸壁了，这样是不是也是一个很棒的方式啊？应该也是挺不错的。好，要考虑一下。好。那我觉得这缸比较特别的地方还有一个，就是他们在这个 FRP 桶旁边呢装了2排的 LED 的补灯，这样就可以更近距离的把这些光传递给这些边边的珊瑚们，这样才不会说边边这边暗啊，然后就让这些珊瑚长不好。我刚刚在想，这边为什么斜斜的？所以是不是为了让它的角度更漂亮，然后可以知道这个补灯它的角度才放斜的？第一个应该就是这样子，因为那边也是斜的。我刚刚在想说是不是跌倒了？因为光线在越边缘的地方啊，它其实受光的这个，假设你在边缘又在下面，它光就会比较弱。那如果你今天把边边的往上弄、往上抬的时候，它这边受光的这个区域就会更多，它的受光就会更强一点。那我们一起来再看一下我后面有什么东西，我觉得这边很酷，你走进来吧。这边呢很酷的地方是他们在2个 FRP 桶中间，他们有一个珊瑚的工作区，这边就有一些断枝座。那美国很喜欢用这种黑色断枝座，我不知道为什么。然后它有一些剪刀啊、这些胶水啊都会放在这里，所以就可以直接去做，假设有问题就可以直接在书里面处理，挺方便的。我在这儿，好，跟大家分享一下，这上面是 FRP 桶，它下面也是用这种现成的，然后把它改成，它很有我们那个蓝香的精神，我们以前也是这样做的。那这个就是它方便，对了，然后又好修改。说实话，因为如果说需要常常做修改的其实这样子，像玻璃基本上你要挖个洞是很困难的，但是这种塑胶桶呢，你想挖个洞你就拿个电钻挖个洞就可以了。那这边有用什么用氧吗？我们看一下，这边它也是一个大量的放一个，这个澡缸很大，你看这个澡缸是120公分的澡缸，然后乘120乘45，它拿这一整个空间来，下面放活石，然后那边是全部放。看一下，是现澡，对，都是现澡。然后它的澡缸是全部用红灯在养。对。好，那继续往这里看。落水它是用一个滤带袜套，2个滤带，2个滤带袜套，4个滤带。这边也有。对。好，然后再来就是章鱼哥的蛋白机。那最左边呢，
这里藏了一些这个香菇，不知道是故意养的还是怎么样，但是藏了一些香菇。我知道，可能跟我们一样，就是香菇飘走了，所以你需要给它一点空间，让它在那里水流比较慢的地方固定好，然后再拿上去。但这里的光真的是弱到一个爆炸。那左边就是一个竹马达，然后往上抽，其实就是这样，还蛮简单的。那我觉得很可爱，是它预留了非常多的这个出水口。未来你要调整都可以再调整。然后它是用这个它用空心砖把这个 FRP 桶垫起来，直接把它架起来。这个也是。好，走吧。那我们走到下一个区域。接下来这一区是软体的区域，软体的区域呢，我们就可以看到它就没有做任何的补灯了，它就直接把 G6吊高高的，然后让光线很均匀的散布在这个整个养殖的空间。我们看水流也会跟刚刚不一样，这个水流是不是相对平静很多呢？哦，对耶，你看直接可以看得到。对，来这样比对一下，看得到吗？看出来吗？这边的水流很弱，那边的水流很强。对，没错。那接着呢，还有一个比较有趣的地方是，因为 POTO 呢，他们水族馆其实在台湾相对有名的是他们的硬骨断肢，但是很常听到的话，他们就是以断肢著名。但他们的软体也是非常的漂亮，我觉得种类是非常多，像包含这边有各种不同类型的金米粉啊，然后前面还有一个榔头，我觉得也非常的漂亮。看这个陀螺脑真的是超红。我们来看还有什么？哎，这个。有没有？有没有？这个真的是很漂亮的一个飞盘。我觉得这个也很漂亮，这个是有点彩虹色的灵芝脑。那这个也是很酷的，有没有？这是红绿配的，应该就是右边的跟绿色的搭配起来的。那接着的话，我们看一下后面，他们有使用 Apex 控制系统。那对于一个珊瑚的繁殖场，或者是对于一个珊瑚店来说，如果你今天有一个控制系统，你可以知道说到底你的哪个设备是不是有在运转，哪个设备有没有问题，或者甚至要定时啊做一些控制。用 Apex 其实相对来说也还蛮方便的。那这边还有放他们的切割机，你看我们店里有一台这个切割机，方便你切珊瑚。那边还有一台，他们有2台切割机。我觉得蛮有趣的是这个，它的摄影机啊有装了一个这个橘色镜片，那这个橘色镜片很明显是从那个眼镜上面敲下来的。哦，对不对？这个看起来就是眼镜的形状。对耶。很好笑吗？他把那眼镜敲下来就放上去。可是很刚好哎，那个尺寸超级刚好的。我照这个角度给大家看一下，然后小薇在中间，你看这边的水流跟这边的水流，很明显就会稍微有点不一样。因为我觉得可能是照浪没开，因为这照浪现在是没在动的。我们从头看过来以后啊，我发现他们其实在这个生物的放置上面是蛮有区分的哦。像前面的话，它的光很强，水流很强，然后他们就放一些硬骨上去。那中间这边呢是放一些米粉啊、脑类啊这类的东西，那他们可能就会设定很适合他们的这个环境。像这边是单包，他们的光线就稍微弱一点点，然后这边是榔头，可能稍微光线强一点点。那他们就会根据不同的生物去设置他们需要的环境，这样子你才能养比较好一点，而不是单纯用价格去排列这样子。老板，他们旁边放的这个我觉得很可爱。你说夹子吗？对啊，因为你看他们的这个塑胶篮，它的洞很小，所以说水流相对就会比较弱。那他们就是靠这样子，然后就可以放一些水流弱的生物。你看这边就有一些美国花海葵啊，这里还有这个加勒比海的泡泡菇。这边还有一些香菇跟纽扣等等的。这个飞盘也蛮漂亮的。哪一个？啊，这个香菇也蛮漂亮的。没错。哎，这个很不错，这个你好像也有一个哎。哦，对啊。真的有个一样的哎。对啊，而且我的颜色也养得很漂亮。我觉得你的甚至比较好看。我的是金色的。对，你的有带金色的底的。赢了。啊，还好少数有可以赢别人的东西。这是他们最后一个水槽。曼曼，在这个水槽里面有没有什么你特别喜欢，或是你觉得特别厉害的珊瑚呢？软体大师。其实我每个珊瑚其实都蛮喜欢的。那有没有什么你觉得比较特殊的，可以跟大家分享一下？蛮漂亮的，这个是粉红色，比较少见的。哪一个？这个。真的耶，我们比较少看到。它的嘴是黄色的，然后身体有点桃红色的。那还有没有什么你觉得很特别的？我看一下。我觉得这个榔头很不错，这一个啊，这样是很不错的哦。你看到？哦，他帮我们把灯开白了一点，比较好拍摄。对，太好了。这我们最近店里也很多哎，这应该是来自澳洲的。大
绿底很明显，我们的绿啊，我知道是角度的关系，它可能从正上方的时候，它的绿底会特别亮。对，那我们从侧面看，那个黄嘴或是绿底有时候会比较看不到。没错，所以这个话，布饰上来说，每一种这个放的方式就有不同的优势在。其实我觉得每一颗珊瑚，说真的都很漂亮，只是它不是那种颜色超爆亮的那一种，但是每一个珊瑚它自己有它的特色，你需要把这些珊瑚放到你鱼缸里面适合的位置，它就会是很漂亮的东西。对，需要做搭配，对不对？对。如果说我们今天搭配的好，有一颗稍微比较没有这么起眼的珊瑚，我们也可以把它用得很漂亮。主要就是你可以在一些造景上面啊，珊瑚的搭配组合上，你暗的放在亮的旁边，你就可以衬托出它的漂亮。对。红的放绿的旁边，红的就看起来特别红，对吧？所以其实每一个都很漂亮。那其实，但是有些人就是会觉得说，我是要买那种单一个体超级无敌亮的那一种。好像我自己呢，其实就有一点收集癖，就是除了像班班刚刚说的，要整缸养的看起来很漂亮以外，整体协调性以外，我自己个人还会喜欢收集一些别人没有的品种，或者是我觉得这单一个体是超级漂亮的种类。因为珊瑚真的太多种了，千几百块的，每一年都还可能会发现新的珊瑚。当有一些别人没有的这种珊瑚，你自己稍微就会有一点优越感嘛。我讲比较世俗一点，就是你会稍微觉得好像自己比较厉害一点这样子。那我就觉得就养起来这种心态，有这种心态之后，感觉也是蛮开心的啦。那就每个人会有每个人不同的这个养法，还有每个人对珊瑚饲养上面有不同的态度。但我觉得都是很好的，就看你自己喜欢怎么养。所以这兴趣好玩的地方也就在这里。当你今天第一个珊瑚种类这么多，你很多东西可以选择。你在饲养的过程里面，有些珊瑚会改变它的颜色，你就可以养出不一样的状态，然后可能就可以有些别人没有的。你有时候可以取得一些比较特殊的珊瑚，那这些东西是只有你有，别人没有的，那这个时候就可以显得你的饲养的这个鱼缸，就变得更特别一点。是不是还有一个词，就是大家觉得我养这个东西我已经破关了，所以我就要收集更多没有看过，这没看过，就要买没看过的东西。对，你就可以有一些别人没有的，然后你想办法怎么把它 keep 好，想办法怎么样让它长得更多更大。那这时候呢，你就可以再继续分享给别人，把这个东西、这个品种在这个兴趣圈子里面做流传。我觉得这也是非常好的一个。就像以前呢，奥勒冈在台湾一开始只有这么小，但现在奥勒冈变很多啦，大家都有啦。那但是这种东西就可以慢慢的越来越多种类。那这样子在台湾呢，我们就可以有更多种类的珊瑚可以去选购。还是因为我大概就养可能8、9年，所以我没有这么久，就跟那种大前辈比起来，我不是那种养超久，所以我不会去追求品种，是这样吗？其实我觉得这个跟每个人个性比较有关系。像你可能就是那种比较 peaceful 的人，你就是觉得我好就好。我完全不想去管别人什么，这就是我的宠物，我喜欢把它养得好的，很漂亮，我就开心，看起来美观就好了。你好懂我。那有些人就是希望说要有很特别的东西，那就每个人的这个兴趣或者是每个人操作的方式是不同的。那这我觉得都非常好，没什么对错。那我们继续看一下后面有什么，后面还有很大展示缸哦。好，那这边因为这边有点挤啊，就放很多保利龙箱，所以我站这里讲。在大家的左手边呢是一个海葵的缸子，还有香菇的缸子。那我们可以看一下这边有超级大的这个弹跳菇，有没有看到？超级大的弹跳，后面这一颗，哇，这个超巨的。这个在台湾是很难看到这么大颗的母体的，在台湾大家都喜欢把它切得很小要再做繁殖，因为毕竟这个东西在台湾的数量还不是这么的多，所以大家还是希望说以数量让它变多为优先，而不是考虑把它养这么大。是不是很像以前的 R0只脑？以前的R0只脑每一颗都大概指甲片那么大。对，因为刚进口的时候就很大嘛，但是这个母体数量太少了，但是大家就希望把这个东西给广为流传下去，然后希望卖给每个人，每个人都有，所以大家就把它切得很小。现在这个弹跳菇的状态，可能我觉得也差不了太多。所以是不是每次就是当有一个比较新的珊瑚，然后这个东西不多的时候，大家都会走那个比较小的 frag 的路线？对，因为这样子才可以把它卖给更多的人。像这个弹跳，我上次大概在1年多前1年半前，我们自己也有进了一个大概指甲片这么大的。通过1年以后，我把它养成这么大，我也是觉得说我需要让我分享给我们的客人，卖给我们的更多的客人，可以让更多人拥有这个品种。虽然说有点风险了，但我们还是把它分切了。那分切了以后变成很小一颗，像我一颗大的，我大概花了蛮多时间把它分成五六颗。随着时间越来越久，相对这些的珊瑚，虽然说一开始是很稀有的，那如果今天这个饲养难度并不是特别高，或者长的速度不是特别慢的时候，它其实就会慢慢的越来越多的时候，它单价就会降低了。我觉得最有感的是乳牛，就是这个黑巨峰。黑巨峰刚出来的时候，美国是6万块一只，台币6万一只。后来台湾开始有的时候，就变成我们买的时候已经是2万块了，现在只要600块。
所以现在就是像刚刚班班说的嘛，这个黑飓风小丑也是一样，就是当你数量越多的时候，当然单价就越低了。这就是物以稀为贵嘛，这个概念大家应该都。但是我觉得不是坏事，就是这个东西越多，你就越容易入手。对，你的入门的选择就越多嘛。你饲养这个海水这个兴趣，你如果什么东西都便宜，你有选择很多，那是不是大家愿意进来这个 hobby 的这个人就变多了，对吧？好，我们想看看这边还有一个缸子，在我身后呢，就是他们一个很大的一个展示缸。这展示缸呢，它就是硬骨跟软体混养。相对于前面的缸子啊，是硬骨为主的，那这边有软硬都有混养。还有你后面的缸子呢，也是一个硬骨纯硬骨缸。那每个缸都有不同的这个感觉，不同风格。那这缸呢，它的养的这个硬骨呢，基本上种类也是非常非常多的啦。然后整体上看起来也是非常漂亮。那下面的话，给大家看一下，他们这一缸是一样是用一个 BK 的蛋白。然后它这缸有放了一些这个感应的 sensor， 它有放了2个 sensor， 一个应该是 pH 的，另外一个应该是温度的或者是盐度的。那底缸的部分，那我们去看一下，底缸的部分有养很多糖果脑，有没有？哦，这好东西都藏下面。那我们再看往后面看，它的柜台也有一个很漂亮的鱼缸，没错，这个缸就是清爽的小型鱼缸。哦，虽然是小型鱼缸，但是它用 AI Prime 在养。哇，你看这个海葵，好亮哎！有没有看到？这看起来很像玩具。真的耶，这个很像塑胶的。这个不是塑胶的啦。我知道啊，我是说它很像塑胶的。真的。那它这个就只有一个简单的一台 AI 的 Prime 灯，虽然说灯是比较高级啦，那但是它的倍率里面是没有什么东西的。它只有放一颗马达，对，推水，就这样子。那养一些比较不要太麻烦的一些生物，像是麦穗啦，这些比较属于软珊瑚的这些东西，搭配了一些榔头米粉这种的，其实整体看起来，你会搭配的时候，会造景的时候，也是非常非常漂亮。跟我们柜台的小鱼缸其实我觉得蛮类似的，就是看起来清爽的鱼缸。你用最简单的方式去养，其实我觉得也可以养得很好。对，我们柜台我们大部分是用外挂，因为外挂的这个相对成本来说会比这种倍率要再更低，然后你的入门的门槛又相对降低更多。所以这个我们在推广上来说，又会变得相对的又更简单一点，大家的接受度又更高一点。我自己很喜欢这个是只能放一个断肢的断肢架。我虽然老实说没什么用，只能放一个，但是我觉得很可爱。在小缸里面看起来就是精致美了，很可爱。对，就精致美。它这个是用吸盘的。那在这个刚刚的展示缸对面就是一个，这是一个玻璃的缸子，这里面全部都是硬骨的为主，然后。我觉得啦，在这边或许是不需要一定要用就是冷水机的，因为我看美缸是也没有冷水机，但是它这边放了一个风扇，一直在吹水面，应该就是可以让这个温度可以稍微再更低一点。那底缸呢？他们很喜欢用 BK 的这个底缸应该也是 BK 的一台蛋白，这一台是 mini 系列的。然后底缸上面又再放了一个风扇，这应该是靠风扇去降温的而已，没有做的特别复杂。这个很可爱的地方你看它这个灯架，它是把水塔头上面锁了一个水管，然后把灯架锁在水管上面的，它是架在水管上，好可爱哦。然后它这个有做一个遮罩，有做个像小木屋的感觉，然后把这个 G6给放在里面。一般的，我现在是坐着，但如果一般站着的话，你看起来是像这样，光就不会射眼。对，就完全可以这样靠近看，这里其实挺不错的。我发现他们很喜欢用盖反，这里面。盖反应器好。对。我跟你讲。盖反应器的好处就是它的维护需求会比较低，就是你不需要一直去补充这个钙镁 pH 的这个液体但是相对的钙反应器它有比较多的设备需要去维持，像是钙反应器本身 pH 棒，然后再来还有二氧化碳钢瓶还有电磁阀，它管线布置的比较多。还有蠕动需要进水头。对，你需要进水的，有些人会配这个蠕动的马达抽水进去，有些人是用钙反自己本身的马达抽水进去。我觉得是底缸空间没有这么多的状况下，设备不一定要用到这么复杂。对，因为钙反应器其实还有很多小问题啦，大家也不知道，它并不是只有好的地方，因为它不好的地方就是它管线这么多，容易堵住，然后堵住你要更换的时候其实相对蛮麻烦。最重要的是钢瓶你需要定期去细体行灌，钢瓶会有一个安全的那个指标环在上面，它上面会有标日期，当那个日期超过的时候，你就要付一个钱给他换一个钢瓶。对，就是那水检，它是需要送去再水检一次，就确保说你这钢瓶是安全无虞的啦。所以多少还是会有很多这种小问题。那如果说用滴定的话，你的鱼缸如果不是太大，你要加的这个液体呢也不是太多。其实我们用滴定液也是非常好的方式。那每个人就每个人喜欢的不同做法，像我们之前去 WWC 或者我们去的 Living Reef 在奥兰多那边的一些店家，他们其实大部分也都是用滴定去为主，他们就用滴定加上这个钙，加上氢氧化钙。钙水混合的这样子去加，这样也是 OK 的。就
每个人都有每个不同养法，那就是看看你自己喜欢什么样的类型。这里它有卖 RO 水跟泡好的海水。那这里 RO 水的话是 RODI water，RODI 水是1加仑1块，然后泡的海水是1加仑2块。来看一下它这里很可爱，它这里就是用一个外循环的方式啦。然后你要泡海盐的话，就是这个应该是爬这个梯子上去，把海盐倒进去，哇！然后开始这边可以自己做混合，自己搅拌。然后呢，客人要的话再把它们再打开来，拿来卖。但是要爬上去看起来蛮累的。这一定是要爬上去的，不然你怎么弄？是不是看起来蛮累的？哦，是啊。这很不错，就是因为他们是卖泡的海水，所以他们会把海盐的种类写在上面。所以你现在买到的是这个 Reef Crystal 的海水。对。好，那我们今天整个 tour 就大概到这里，我们现在去问老板一些问题吧。Let's go。我们汇合了。哎。Yeah, we met Lou. Yes, how are you? Yeah. Hey. Nice to see you guys. Great to see you. Sure. That's one, yeah. Welcome back to USA. Yeah. I've never seen I can see you here. No? Yeah, I don't think you'll come to New York this Oh, time. no, yeah. I think your partner will come. He's here this too. time. He's here, yeah, all of us are here. Yeah. Yeah, a lot of us. We have 20 people come from our team, yeah. There are a lot of people here. Some of us arrived today, some arrived tomorrow. So I have a great show. You know, there's going to be a lot of people, a lot of tickets sold already. So should be Yeah, good. yeah. Yes. Really good to see you. Yeah. Small world. Small aquarium world. Yeah, in corals with a small world. Yeah. We already released the video of Worldwide Coral, so I've seen visit that. here. Yeah. And another one superstore, and before party we're still editing. The Winter Park I've seen, yeah. Yeah, still that's editing. good. I like that video. I don't like the video of the party because I have a little bit Oh. drunk. a That's little okay. bit drunk. You don't have to show that one. They're too shy for me. OK， It's fun. 好，那就这样巧遇了这个 Worldwide Coral Lou。 Yeah. OK，好，那 Worldwide Corals, check us out online. Yeah. WorldwideCorals.com. And our make sure YouTube to channel. subscribe them. Yeah. YouTube channel. Check us out on YouTube, Instagram, Facebook, Everywhere. everywhere. Yeah. Okay. Subscribe. 他们这边现在是珊瑚狩猎场，他们在买珊瑚。因为我觉得这也是一个蛮好的交流，因为上一次的场在佛罗里达，对然后这一次在纽约，所以他们来纽约参展说，哎，他们跟我们一样会看一下其他的水族馆，那其他水族馆有什么特色的东西，哎，他们就可以带回去他们的繁殖场去继续做繁殖繁殖场去做，这样这东西就会越来越广泛的被所以刚刚我们问了有一个他们很知名的 Home Wrecker， Goofy Home Wrecker。所以他们现在就在看，哎，要不要拿这一颗回去他们的繁殖场？哎，来一起看一下，这是 Worldwide Coral 的3大巨头，哎呀，3大巨头都在这儿。 You don't want to wrap the pink Cadillac? Is that what that is? 有一个大老板跟2个大合伙人，3个大老板讲错话。好，那在我旁边呢，这位就是 POTO 的老板 Kenny。 Hi, nice to meet you. Welcome. Yeah， Hi, Kenny. 你好， Kenny 会说中文对不对？小一点点。对。好，那我们有一些问题想要问一下 Kenny。We have some questions. Okay. About your aquarium. Okay. Can you give us a brief introduction about your aquarium? Yeah. So the store we opened in 2018, and we're mostly into SPS. Yeah. We emphasize on aquaculture, growing our own corals. Yeah. That's a big thing, and then everyone that works here, they all have their own tank at home. And also stress on allowing our employees to have their own tanks in the store as well. So, say Kevin takes that tank right behind you, and then Will, my business partner, takes this tank, and I take that tank. Chris will take. So they all have ownership of the tank. So they are very much dedicated into taking care of the animals. Oh, that's a good idea. Yeah. About this tank. Yes. Yeah. We see that in this tank is a SPS dominant tank. Yeah. And you don't use a skimmer. No skimmer. Yeah. We would like to know if it's with no skimmer in the beginning, or you just pull it off after? No, there was skimmer in the beginning. We just took it out. As Yeah. the corals start to grow bigger, we find that the coral themselves can filter the water. Yeah. They uptake phosphate and nitrate. Yeah. And with the help of the Chaeto and the refugium, I think it's more than adequate. Yeah, We yeah. actually found a skimmer overskimmed, too clean, so the corals will suffer. Yeah. So yeah, no skimmer. So with skimmer and without skimmer, what's the
the biggest difference? All right, so it depends, right? Depends your amount of fish, the size of the tank, and your pH level, because Yeah. skimmer also helps with pH. Yeah. But in the front of the store, we don't have that issue because we right in the entrance, so we get a lot of fresh air. Yeah. So the pH in the tank is always high, so we didn't find a need for a skimmer. And plus, again, you know, the bioload can kind of offset the need for a skimmer. And with the Refugium, we don't think we need it. 对，没错，就是它的生态循环做的不 But 错。 I think it's more exception than a norm. I think for especially beginners, they should start out with a skimmer and slowly observe. If they find that it's getting too clean, then they remove it. But Yeah, yeah. I think in the beginning it always helps, especially for newcomers. Yeah, they should yeah, always yeah. consider skimmer. Yeah, definitely. 就是对一开始的新手来说啦，那基本上还是建议说，你还是用蛋白机来饲养，因为你刚入门的时候，你并没有办法把这些东西给处理的这么好，水质控管没有办法这么好的时候，你用了蛋白机去把这些东西给打出来，相对来说你维持水质就会变得更容易。所以对新手来说，强烈建议还是用蛋白机，我觉得会比较适合。What's the timing that you decided to take off? I think it just like you look at the corals and you kind of tell like, oh, is this getting too much? And then you also do testing. You test the water. Yeah. And just a combination of things. So like the nitrate and phosphate levels become too low. Yeah, you see that there's no need for it, and also it also takes up room, and then an additional thing to have to clean. Yeah, yeah. For everyone. Yeah. So I'm like, all right, if I don't need it, why do I have to keep cleaning it? And so I took it out. Yeah. Okay. Thanks for sharing. And we have another question. Yeah, Okay. Let's go. And I see, mostly in your tank you use calcium reactor, right? Yeah. Why don't you use the dosing pump? Oh, so preference and also stability. Yeah. I feel like there's less need to have to adjust the dosing. You're talking about 2 parts, right? Yeah. So 2-part has its place, but I think for larger tanks, I opt for a calcium reactor. It's just because it's more robust. It's almost like a dosing, like constantly dosing. It's Yeah, dosing yeah. from the reactor. Yeah. 24/7, so it's more stable. Whereas the ES dosing 2 parts, you are dosing like, maybe every hour, but then you have that spike, and then there's like a decrease in your spike. Yeah, Whereas yeah. this is constantly dosing for a large tank. I feel like it's more stable. It's Yeah. mostly for stability. And how often do you feed your corals? We don't feed the coral, we feed the fish. You We don't- feed a lot. You feed a lot of fish. Yeah, I feed every time I get a chance. I walk by. If I have nothing to do, Yeah. I will probably feed every hour. Every hour, feed Every the hour. fish. Feed the fish every hour. But the key is to feed enough where the food doesn't fall onto the floor. Yeah. If they fall on the floor, that means you feed too much. Yeah. So it's small portion, but more frequently. That's the trick. Oh, and another one is this one. I'm curious. Is this frozen food in your fridge? All frozen. Yeah, you can open it. All frozen? All frozen. Yeah. 哦，他们也是全部冷冻的料都 All 放在这 frozen 里。 food and frozen food for human ice cream. 哦，this one? Yeah. 他们还有冰淇淋 You 放里 can 面 have some too later. It's, Okay, it's too sure. hot outside. Yeah, thank you. Yeah. 哦，OK。 And then ice pack for shipping. 哦，Yeah, for shipping. 他们的 Yeah. 冰冻的东西、寄送的东西也放在里面。 Yeah. So mysis, LRS, and PE mysis, and reef nutrition. So do you feed your fish with pellets or those frozen? So right now we feed with flick. I'll show you. We actually time to feed now. Anyway, you want to do a feeding video? Yeah. Yeah. Okay. 哦，它喂鱼给我们看。好，我们来看一下它是喂些什么东西。 Yeah. So we usually feed the flakes. So this is the primary flakes that we feed, and then this is just mysis. Yeah. So this we can feed the whole store in one setting like this. Yeah. OK. Yeah. So for example, let me feed. I just throw it in. You just throw it? Yeah. Throw it in. Really? Yeah. See, let's try here. 真的很神奇，很豪迈耶！为什么讲那种很豪迈？ Oh, that's a really huge one. So you feed like this size every hour, if you can. So every hour flakes, mysis alternates. Ultimate. Yeah. Oh. So for this, So you don't use pellets? we don't use pellets. So what's the reason you don't use pellets? There's no reason we feed anything. It's just so that I feel like this is enough because we run a business. Yeah. So sometimes we want to keep the cost low. Yeah. Yeah.
And our clownfish spawn off of osmosis. Yeah, yeah, yeah. There's a pair of spawning clownfish in the back. Yeah. We don't feed corals. We feed the fish. The fish they produce waste. 他们 刷鸟. Is that what it's called? Yeah, yeah. And then they feed the corals that way. Because in the wild, right, they say the healthiest coral reef has sharks, groupers, like all these large fish all the way down to the bottom. The coral reefs that are not healthy don't have fish. So fish is a big factor in the coral health. 很酷哎，它直接就硬土 So you don't use water to to mix them, Yeah. melt them. No, you need that nutrient. yeah. So what's the parameter like phosphate So or phosphate nitrate? usually about 0.05 to 0.1. Nitrate we don't test, but the time we test maybe like once a year, it's like 0. You test once a year? Yeah, we don't test nitrate Oh, because you can kind of see the colors on the coral to tell you what the nitrate is. yeah, But we feed so much, there's gotta be nitrate in there, you know. yeah. So that's why we try to feed a lot because it's generally speaking the nutrients really low. So we try to feed more. But obviously you need a very established tank to do that. But for the beginner, like you suggest to test like one time weekly or Yeah, so beginner, every tank that you start is all different. It's like fingerprint. Every tank is different. So you Yeah. should test. And then we test here every day alkalinity and phosphate. Every day. yeah. Just not because we need to know, just because it gives you, we also chart it. We put on the graph. So if there's any issues, we can always look back in history, like in the past, Yeah. to see what happened, to give us idea how to diagnose the issue. But for beginners, yes, I think you should test it because it gives you an idea. You get to know your tank. It's like like going on a date with a boyfriend girlfriend. You need to get to know them Yeah. in order for you to know how to take care of your coral. So you test a lot, you know how the tank reacts because you have some tanks have a lot of light rock, some tanks don't, some tanks have sand, Yeah. some tanks have bare bottom. Yeah. So they all contribute to the nutrient capability of the tank. So you have the data and you can like trace back so you know what happened to the tank. Yeah, I can show you the data that we have. It's really a good example that you said to like a boyfriend or girlfriend. You have to know them, yeah. You have to get to know your tank for sure. So this is our chart, right? So different tanks have different alkalinity and phosphate. So we try to test as much as we can. Yes. And then here we have a chart. So the chart will give us like, what happened. Like sometime, we switch our calcium reactor, blah blah blah. Just give us an idea, like tells a story, Yeah. Yeah. So this is good for us. We look at this a lot. That's why we test every day. We test every day to give us that graph. So you think the most important part is the alkalinity and the phosphate? Yeah, we only test these two. We don't test anything else. The calcium, magnesium, don't test it? Okay. We also pay attention to pH. Once you get all those in line, then everything else should be in line. Okay, cool. Okay. So for this tank, sometimes I like to hand feed. And feed? Yeah. Oh, cool. For this one, butterfly, right? Yeah, that's it. Yeah. It's very good. I like that they get Tidbits. used to my hand, so I can kind of pet them a little bit. Yeah, just like a pet. Yeah, I do like that. Oh, I have a fish and I can just put my finger down and it just come for me. Yeah, like there's a fish that like we used to have a fish that in these tubs that it would swim. I would like try to scratch it, so because they were like, try to clean me. 'cause they Yeah, get yeah, clean. yeah. So they will like come in and then they open the fin like this, and then they will try to let you scratch them. So it's pretty cool. It's really touching that they can just let Yeah, you yeah. to touch them. Usually a healthy fish, healthy corals. It's like a A circle in the nitrate cycle, something. They need nitrogen. They need Yeah, ammonia and nitrogen in the corals. In the US, they started to talk about dosing ammonia in the tank now. Yeah. Just feed a fish, then they have ammonia, right? Yeah, so it's the same result. And I see that you have these titrates and nano. Yeah, phytoplankton. Yeah. Yeah, and what are these used for? So two purposes. One is to feed the corals, or Yeah. not to feed the tank, not the corals. It helps the coral grow, actually contribute to growth. And we also try to breed clownfish. Actually, this pair of clownfish are laying eggs. They have eggs there right now. You see? Oh, 他们有生蛋的。
Oh, really? See the orange? Yeah, those yeah, are yeah. the eggs. So we try to collect the larvae and breed them. So you breed the clownfish here? We're trying. We haven't been successful yet. Yeah. So the breeding tanks in the front, and then we culture the phytoplankton for the rotifers. Yeah. Yeah, yeah. Oh, that's a big effort, I think. You have to Yeah, make some. Kevin's very passionate about it, so that's Kevin's pet project. Also his, Kevin, that's Kevin's his someone that project. works for. Yeah, that's his little project. Oh, And then the whole store benefit because we can sell this to the customers. Yeah. And we can dose this into our tank. yeah. That's good. That's really good. Right now, me, William, and Christopher, this other guy, we have a competition to see who grows the coral fastest. This one frag. You mean every step in your shop? Every week we Yeah. post an update. I'll send you the video and it's on Reef to Rethread. Yeah. To just like a friendly competition to share with the customer, share it with the public, to see which method works the best. Because everyone has their own method Yeah. to taking care of reef tank. Yeah. And just like a friendly competition, and then Chris has this tank, I do this tank. Yeah. So this is the frag to show you. You don't have to put this on video because it's hard to capture, but that frag right there. Oh, that one, the red one. Yeah, it's been like probably 3 months now, and this Chris is That one? yeah, that one right there, and Okay. then Will has one in the first tub in the front. Oh, that's interesting. So every month, every week we do a picture update, and then people can just join in and see, and then we explain the method. Oh, Chris does this for this tank. He uses certain, he uses these light T5s and Radions. Yeah. And then I only use T5 and a strip of blade. Yeah. This is 60 gallon to 300 gallon. So differences, and then we kind of we talk among each other. Oh, why is this going faster? Why is the color here better? Yeah. So Yeah. so we can explain with Yeah. like different method, different lighting, Yeah. different like nutrients, something. Yeah, there's a video too that we posted. Okay. So, The video will be here. Okay. You can see that. Here. I have a competition with my customer too. yeah, like a grower contest. Yeah, yeah, I yeah. just sold a flag to him, and I bought one at the same time, and I say maybe we can make a Make a bet. Yeah. Yeah, make a bet and to see who's grow faster. If you grow Yeah. faster than me, it's free. Oh, yeah. okay, that's a good deal. I should do that too. Yeah. But if you lose, you have to pay. Yeah. It forces you to learn. It forces you to pay more attention. Yeah, and then yeah. everyone benefit Yeah, from the knowledge. Yeah. So, and it's interesting too. Yeah, it's interesting. Yeah. Kenny, what's the most special coral in your shop, or the best seller coral in your man. shop? Yeah. That's So a I tough- can't answer the best. You mean like my favorite coral? Yeah. There's no of my favorite coral, but funny enough, the best seller for us is actually beginner corals like GSP and zinnias and soft corals, Yeah. mushrooms, based on our search keywords on our website. So in the early days, it was GSP, Green Star Polyp. Torches, also one of the customers' favorite, torches. But right now, a lot of customers know us by the SPS and Acro that we grow. Yeah. So You're famous for that, I think. in Taiwan. we crazy, we love Acro. We really like it, and we just can't get enough of it. So obviously we grow a lot of it, and then the customers see that and then they appreciate it. Yeah. But there's so many varieties, so many selections. I can't. It's just so on our website. There's over 160 just coral colonies in our collection. That's probably half of what we have. Yeah. Because we sell them like these are the coral that we grow within our collection. So just by that alone on the website, over 160 right now, and I'm constantly updating and adding to it. Once the coral gets released, we update it. Yeah. But I mean, I can give you like a top 10, but one single coral is tough to Maybe say. 5 your signature corals, signature acros. Okay. Because in Taiwan, we're people like signature ones. You know? Yeah. So the one that the one that really we are famous for. One is the Goofy Homewrecker. Goofy Homewrecker. Yeah, that's Goofy Homewrecker. You know the Homewrecker? Yeah, I know Homewrecker. So we have a version called Goofy Homewrecker because when I first got it, the guy that sold it to me said it's a homewrecker, but as it started growing, I showed it to my friend. They said, this homewrecker looks really goofy. It's not the real deal. Looks goofy. What looks goofy? Yeah, so there was a name stuck. So that's one of my favorite because it has a rich history to it. Yeah. The other one is the flamethrower.
It's flamethrower because it's a very nice smooth skin acro Yeah. that we have, and it's one of our customers' favorite. And then what else? There's one that's called Kofifi also. Kofifi? Yeah, it's like a rich orange. It grows really fast. It's hardy and it's colorful and it's really bright. Yeah. And what else? Top 5. There's Optimus 3, Prime. yeah. Optimus Prime is like a nice tabling acro. It's like tables out really nicely if you Yeah. tip. That's another one. And what's another one that we like? Walt Disney. Walt Disney. Definitely, you know, that's Yeah. must have. Yeah. Everybody loves it. Yeah. So these 5, which one is named by you? Except Walt Disney, everyone is named. Okay, so yeah. except Walt Disney. Okay. Yeah. Ginger Berry，他说新发售的，那还没有上市，所以一起来看一下。 Angel Berry 这一颗新发售的，白灯是长这样子。Then the next time you come to New York, welcome to visit Proto. You will find the things you want, You will find the best corals in New York. and you'll get Yeah. a nice experience here. Yeah. Thank you, and make sure you subscribe to Blue Box Aquarium. They're the best. 他说订阅蓝香水族，对。订阅订阅 OK， 一定要订阅蓝香水族。 Yeah. Hey, and we have a YouTube channel too, so make subscribe. So what's your YouTube channel? Pieces of the Ocean on YouTube. Pieces of the Ocean. Yeah. OK，也要订阅 Pieces of the Ocean 哦。我们现在就订阅吧，好，OK，下集见，拜拜。拜拜拜拜，马上来订阅。